بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم ضرب الأعداد الثنائية binary number multiplication. أول شيء القاعدة عندنا في المultiplicand and multiplier والresult المضروب وعدد كميات الضرب والناتج. In multiply we have the multiplicand and the multiplier and the result. عندنا هنا نشوف انه صفر في صفر يساوي صفر، صفر في واحد يساوي صفر، واحد في صفر يساوي صفر، وواحد في واحد يساوي واحد. As we see in here, we found that 0 multiply 0 is equal 0, and 0 multiply 1 equal 1, and 1 multiply 0 equal 0, and 1 multiply 1 equal 1. This is simple as we know in the regular multiplication and decimal. وهذا مثل ما نشوف في ضرب الأعداد العشرية. تدريبات exercise. أول شيء بنحل هذه المسألة وهي المسألة بدون الفاصلة. First of all, we start in solving this one in the right because there's no decimal here like this one. So we start like regular multiply. First of all, 0 multiply 1 صفر في واحد equal 0. And we know 0 multiply anything equals 0, so it's all 0. زي ما نعرف انه الصفر تضربه في اكثر من عدد يساوي 0. And there is one important thing, each one should be in line as we've seen here. زي ما نعرف لازم يكون كل واحدة على عمود واحد حتى ما نلخبط بعدين في الحل. Then in the second one we put here a cross، بعدين نحط هنا علامة X عشان هنا بنروح الخطوة الثانية. Then we multiply 1 equal 1. 1 multiply 1 equal 1. 1 multiply 0 equal 0. 1 multiply 1 equal 1. And then 2 cross. 1 multiply 1 equal 1. 1 multiply 1 equal 1. 1 multiply 0 equal 0. 1 multiply 1 equal 1. And then we add. نضربها واحد واحد حسب الترتيب زي الضرب العادي، وفي الأخير نجمع الناتج تقريبا نفس الضرب اللي متعودين عليه، لكن الخطوة الأساسية الآن هي اللي في الجمع. هنا الصعوبة، إذا ما كنت مراجع الدروس الأولى ما حتفلح فيها. عندنا الصفر وهنا صفر، حننزل الصفر زي ما هو. We have 0 here, so we put the 0 down. There is no adding. 0 and 1, add 0 to 1 equal 1, so we put 1. جمع الواحد مع الصفر يساوي واحد. And here 0 and 1 equal 2, so we cannot put 2, so we put 0 here and 1 the top, small 1. طبعا هنا عندنا 2، فلما نجمعها يدينا نجمع الواحد واحد صار 2. طبعا ما يمدينا نحط هنا 2 فنحط الصفر والواحد يطلع فوق. So here 0 0 1 and small 1 here, so it's equal 2, so we put here 0 and 1 here, so we have 2 here. عندنا 2 برضو صفر وهنا واحد, and we have 2 here equal 0, another 1 here. Let's go down. This is our result. And then we start with the decimal one. And remember, all time the bigger one is on top. تذكر دائما انه العدد الاكبر يكون فوق. First we start with the decimal on the right. Here 0 0 0 0, because 0 when you multiply it, it's all 0 in the end, no different.
then put cross for the second one. 1 1 is equal 1, 1 0 equal 0, 1 1 equal 1, 1 0 equal 0. And then 2 cross for the third one. نحط 3 x يعني حتى انه احنا رحنا المرحلة الثالثة انه العدد الثالث، فكل عدد تنتقل له تحط له x وسطر. ف 1 multiply 1 equal 1، 1 multiply 0 equal 0، 1 multiply 1 equal 1، 1 multiply 0 equal 0. And then we add. Here 0 صفر ما في أحد جنبه. Here 1 because 0 and 1. And here 1 also. And here 1 also. And here 1 also. And here 0. So to find the decimal, we must add this one, count this one, 1 2 3 4. So after decimal we count in the both. عشان نطلع مكان الفاصلة نعد الأعداد اللي بعد الفاصلة، 1 2 3 4. فالفاصلة تكون في العدد الرابع، 1 2 3 4. The decimal will be here. Okay, just simple. قسمة الأعداد الثنائية binary number division. تدريبات exercise. زي ما نشوف هنا انه عندنا 1 0 1 0 قسمة 1 0 1. يعني العدد هذا كبير، نبغى نقسمه على هذا العدد. يعني عندنا هذا العدد وعندنا هذا عدد من الطلاب. يعني نقول عندي 1010 طالب، ابى اوزعهم على 101 مدرسة. فكذا الطريقة هيوزع لك، يقول لك على كل مدرسة في هذا العدد. First of all, this number, the big one, we try to divide it on this one. Just like a number of students, we want to set them at each group in the school. Just maybe not perfect example, but trying. So أول شيء حنبدأ نقسم. طبعا هنا عندنا 3 أعداد، يعني حتاخذ من هنا 3 أعداد. تمام. So we start dividing. We take we see this 3. You have 3 number, and here we have 4 number. So in each one we take 3 number. Okay, so this 3 will go with this one. So 1 time. So that means 1 multiplied by 101 equal 101. زي ما نشوف يعني 1 ضرب 101 يساوي 101. 1 0 1 0 0 0. It's equal 0. بعدين هنا عندنا الصفر هذا حتنزله حتضرب في صفر، فعلى طول انك تشوف صفر لحاله ارمي امه فوق. So when you see only 0 here, we just throw it up. Now we start with the decimal one that has decimal here. نشوف القسمة اللي فيها أعداد اللي فيها الفاصلة. نبدأ نقسم. 1 0 1 1 0 1 فيها الواحد. We start dividing 101 equal 101, so we multiply by 1. And then we have a decimal here, so we put the decimal on top. عندنا الفاصلة نحط الفاصلة فوق. And then we underline the 1. Let's go down. So we cannot resolve this, solve this one. So we add another one. يعني احنا عندنا الواحد نزلناه، الواحد ما ينقسم على 101 لأنه هذا 101 يعني عدد أكبر من هذا. فعشان ننزل صفر خذها قاعدة، من بعد الفاصلة كل ما تنزل واحد
كل ما لك تضيف صفر. يعني عشان انزل هذا العدد احط صفر، يعني كان استاذن اقول له ممكن انزله ولا لا. فعشان يقول لك اوكي ممكن تنزله هتحط صفر. So there is a rule here. After decimal, when you try to grab one and down, you must put 0 on top, just like you try to take the 0 with lost the word, no problem. نزل صفر برضه ما ينفع. It cannot be solved either. So we put another 0 to take this one down. برضه نحط صفر حتى ننزل الواحد. تمام. خلاص صار عندنا احنا نزلنا هذا، صار العدد قابل للقسمة. حنحط هنا واحد، صار عندي واحد صفر واحد. الحل صفر صفر صفر. عندنا هنا الصفر موجود، حنحطه زي ما هو. We have 0 in the end. We have 0 in the end, so we put it in top only. And we finish. If you want to check your answer, you just only multiply this one by this one. It will give you this answer. شكرا لمتابعتكم. واخر نقطة كانت انه اذا تتأكد من حلك بس تضرب هذا العدد في هذا العدد بيكون حلك صحيح.